Announcement of election results continuing at the end of the 12th national elections. Average voter turnout estimated to be 40%, says Chief Election Commissioner. Voting held in transparent and peaceful environment. No irregularities seen in polling centres, says foreign observers. Nothing to worry about who says what over the elections if it becomes acceptable to the countrymen, says Prime Minister Sheikh Hasina. People have rejected BNP Jamaat and their allies through ballot papers in elections, says Obaidul Qadir. Protests held across Israel demanding removal of Netanyahu's government and end to war in Gaza. And Arsenal to face Liverpool in the FA Cup tonight. Assalamu alaikum. Those were the headlines from tonight's news at 10 on BTV and BTV World. I'm Mahmoud Rahman. Let's move on now to the details. সালে আমাদের ভাইয়েরা রক্ত দিয়ে প্রমাণ করে বাংলা ভাষাকে অমর্যাদা করতে আমরা দেব না, রক্তের বিনিময়ে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করব। ইনশাআল্লাহ বাংলা রাষ্ট্রভাষা হয়েছে। Announcement of unofficial results in the 12th national parliamentary elections is going on at Election Commission Bhavan at Agargaon in the capital. So far, the unofficial results of Molvi Bazar 4, Molvi Bazar 2 and Kishoreganj 6 constituencies have been announced. As per the unofficial results, Muhammad Abdul Shahid with boat symbol from Molvi Bazar 4 constituency has been elected with 2,12,491 votes in the constituency. From Molvi Bazar 2 constituency, Awami League-backed candidate Shofiul Alam Chaudhry has been elected with 72,718 votes. Najmul Hassan of Kishoreganj 6 has been elected with boat symbol, securing 1,98,155 votes. As the results are pouring in, Awami League-backed candidates are seen leading in most of the constituencies across the country. Viewers, we're now taking you to the Election Commission for the latest update. চূড়ান্ত বার্তা শীট ৭৪ মেহেরপুর ২, মোট ভোট কেন্দ্রের সংখ্যা ৯০, ফলাফল প্রাপ্ত ভোট কেন্দ্রের সংখ্যা ৯০। আবু সালেহ মোহাম্মদ নাজমুল হক, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ নৌকা প্রতীক ৭২,৭২৮ ভোট। মোহাম্মদ কেতাব আলী, জাতীয় পার্টি লাঙ্গল প্রতীক ৮৯৬ ভোট। মোহাম্মদ আব্দুল গনি, তৃণমূল বিএনপি সোনালিয়ার ২৯১ ভোট। মোহাম্মদ আল ফারুক, বাংলাদেশ কংগ্রেস ডাব প্রতীক ২৭৩ ভোট। মোহাম্মদ গোলাম রসুল, ন্যাশনাল পিপলস পার্টি আম প্রতীক ২০৮ ভোট। মোহাম্মদ মকবুল হোসেন, স্বতন্ত্র ট্রাক প্রতীক ৪৯,৫৯৩ ভোট। মোহাম্মদ শাহ জামাল, বাংলাদেশ সাংস্কৃতিক মুক্তিজোট শরীফ প্রতীক ২৯৪ ভোট। প্রদত্ত ভোটের শতকরা হার ৫০.১৭। মিলাই দেন। Chief Election Commissioner Qazi Habibul Awal said the average voter turnout is primarily estimated to be 40% in the 12th national parliamentary elections. He also said the percentage of votes cast may increase or even decrease. The Chief Election Commissioner made the comments while addressing a post-election briefing of the 12th national elections in the evening. Qazi Habibul Awal said
People participated in the polls spontaneously in a free, fair and peaceful environment. The Chief Election Commissioner also said the present Election Commission proved that free, fair and peaceful elections are possible under a party government. আজকে সকালে আমাদের মাননীয় কমিশনাররা সকলে আমি নিজেও বেশ কয়েকটি কেন্দ্র বেশ কয়েকটি না কয়েকটি করে কেন্দ্র এবং বেশ কয়েকটি বুথ ঘুরে এসেছি এবং অবস্থা পর্যবেক্ষণ করেছি। তখন সকাল ছিল 8:30 থেকে 9টার মধ্যে। তো অবস্থা শান্তিপূর্ণ ছিল যেগুলো আমরা দেখেছি। পার্সেন্টেজ ব্যাপারে আমরা একটা তথ্য আপনাদের সাথে দেওয়া হয়েছে, কত পার্সেন্ট ভোট হয়েছে এটা ব্যাপারে আমি আপনাদেরকে বলবো যে এখনো নিশ্চিত করে পার্সেন্টেজের ব্যাপারটা বলা যাবে না। এমনিতে যেটা আমরা পেয়েছি 40%, তারপরেও কিন্তু এটা ড্যাশবোর্ডে 100% যেটা আসে 40% যেটা আসছে এটা এখন পর্যন্ত এটা নির্ভরযোগ্য, তবে কিছুটা ব্যত্যয় হতে পারে আল তথ্য আসার পরে। Foreign observers said that today's election atmosphere was good. Besides, polling was conducted in a transparent and peaceful atmosphere, and no irregularities were observed in the polling centres. They made the comments while addressing a press conference organised at the media centre of the Directorate of Information at a city hotel in the capital today. Earlier, they visited different polling centres of the 12th National Parliament elections. The foreign observers said they felt good seeing the voting process. This kind of free, fair and acceptable elections will be a milestone for Bangladesh's democracy, they added. Observers from various countries and foreign organisations, including United States of America, United Kingdom, Canada, Russia, Palestine, Gambia, Nigeria, Saudi Arabia, Organisation of Islamic Cooperation, OIC, and South Asia Democratic Forum expressed their satisfaction with the overall situation of the 12th National Parliament election. Everyone that we visited, we felt met the highest standards of democratic accountability and professionalism. In all of our dealings with the Election Commission, we have been very much convinced that the Election Commission has operated in a professional way with integrity. We would like to congratulate the Bangladesh Election Commission for conducting a very successful, free and fair election. The OIC delegation noted no attempt to influence the voters. We are happy about the voting process as well as all citizens we interviewed and talked to. And we were impressed by the fact that people were bringing their kids along with them to share the experience. Foreign observers visited various voting centres of the 12th parliamentary election. Polls observers visited polling centres in the capital's Gulshan, Bonani, Bailey Road and other areas. After the visit, the foreign observers said the election environment and voting system were very good. It's very transparent, it's systematic, I can't see any problem in the process of casting your vote. People are happy coming here, and so far so good. Overall, everything has been very peaceful, and the people seem to be turning out, particularly the women. The women are coming out earlier. There's a lot of women casting their votes today in Bangladesh. I'd like to remind everybody that free, fair, and safe elections are the cornerstone of the Bangladesh democracy. People seem to be eager and enthusiastic about the participation. I mean, from the people that I've seen over here, and it seems to be well organized. They also expressed satisfaction with the overall security measures at the voting centres. Meanwhile, addressing the post-election press conference of Awami League, General Secretary of the party, Obaidul Qadir, said the 12th national parliamentary elections will strengthen the democratic journey of the country. He also said people voted for their preferred candidates without any interference in voting. আজকের দিনটি গণতন্ত্রের বিজয় দিন। এই নির্বাচনের মাধ্যমে সারা বিশ্ব, সারা বাংলাদেশ
প্রত্যক্ষ করবে আমাদের জনগণের বিজয়। আর সকাল 8টা থেকে সারা দেশে উৎসব পরিবেশে ভোট শুরু। ভোটাররা নির্বিঘ্নে শান্তিপূর্ণভাবে ভোট কেন্দ্রে গিয়ে ভোট দিয়েছেন। পৌষের শীত উপেক্ষা করে কোনো প্রকার ভয়ভীতি হস্তক্ষেপ হয়নি। এই নির্বাচন দেশের গণতান্ত্রিক অগ্রযাত্রাকে শক্তিশালী করবে। Obaidul Qadir said BNP Jamaat did not participate in the elections but carried out terrorist and arson attacks. বিএনপি জামাতের সন্ত্রাসীরা 28 অক্টোবর থেকে 7 জানুয়ারি বিকেল পর্যন্ত বাস, ট্রাক, ট্রেনে আগুন দিয়ে 12 জনকে পুড়িয়ে হত্যা করেছে। আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর 200 জন সদস্যকে আহত করেছে। হরতাল ও অবরোধ দিয়ে 105 জন নিরীহ মানুষকে, পরিবহন খাতের 20 জনকে, 50 জনের বেশি সাংবাদিককে আহত ও পঙ্গু করেছে। রেলে অগ্নিসংযোগ, জীবন্ত মানুষ পুড়িয়ে হত্যা করা সহ 22টির মতো নাশকতা তারা করেছে। ব্যালটের মাধ্যমে আজ বাংলাদেশের জনগণ তাদের প্রত্যাখ্যান করেছে। বিএনপি এবং তাদের সমমনস্করা যে নির্বাচন বর্জন করেছে, সেই নির্বাচনে ভোটাররাই বিএনপিকে বর্জন করেছে। Awami League General Secretary said elections were held in peaceful environment after overcoming many obstacles. এরা যে অপতৎপরতা চালায়, এটাকে বিদেশেও তাদের মিত্র আছে, তাদের এই অপতৎপরতাকে সমর্থন করে, সাপোর্ট করে এমন দেশও আছে যেটা তাদের পলিসি আওয়ামী লীগ সরকারকে ডিস্টার্ব করবে, শেখ হাসিনাকে ক্ষমতায় থাকতে দেবে না। এ ধরনের অনেক নানামুখী স্বার্থে বিদেশেরও অনেকে তৎপর আছে। আপনি উপস্থিতির দিক থেকে ইলেকশনে 40% একটা গুড স্ট্যান্ডার্ড, ভালো একটা স্ট্যান্ডার্ড। পৃথিবীতে বহু দেশে আছে 25%, 30%, 40% তো অনেক বেশি। এটাকে আমরা কম মনে করি। Organising secretaries of Awami League B.M. Muzammil Haq and Shujit Rai Nundi and Office Secretary Biplab Borua were also present at the press briefing. Awami League President and Prime Minister Sheikh Hasina said BNP Jamaat clique does not believe in democracy and they don't want the democratic process to continue. They don't act for the welfare of the people, she said. The Premier said this while replying to questions after casting her vote at Dhaka City College Centre in the capital this morning. The Prime Minister arrived at the polling centre with her younger sister, Sheikh Rehana, daughter Saima Wazir, and Sheikh Rehana's son, Radwan Mujib Siddiq. Hollywood actor Firdaus Ahmed, who is contesting the polls on the Awami League ticket from Dhaka 10 constituency, welcomed the Premier at the centre. Sheikh Hasina expressed her gratitude to the people for their help in ensuring congenial atmosphere for election. There were so many obstacles and hurdles, but the people of the country were cautious about their voting rights. National election is held every 5 years and people cast their votes freely, and her government has been able to create that environment, she added.
ইলেকশনটা যে আমরা সুষ্ঠুভাবে করতে পারছি সেই জন্য আমি আমার দেশের মানুষের প্রতি, জনগণের প্রতি আমি আমার কৃতজ্ঞতা জানাই। কারণ অনেক বাধা ছিল, অনেক বিপত্তি ছিল, কিন্তু দেশের মানুষ তারা কিন্তু তাদের ভোটের অধিকার সম্পর্কে যে সচেতন হয়েছে এবং নির্বাচনটা যে একান্তভাবে জরুরি, কারণ 5 বছর শেষ করার পর একটি নতুন সরকার আসবে, জনগণ তার ইচ্ছা মতো ভোট দেবে, আর সেই ভোট দেবার পরিবেশটা আমরা তৈরি করতে পেরেছি। বিএনপি একটা সন্ত্রাসী দল, তারা কখনো নির্বাচনেই বিশ্বাস করেনি, কারণ বিএনপির প্রতিষ্ঠা হয়েছে একটা মিলিটারি ডিক্টেটর, সংবিধান লঙ্ঘন করে, সেনা আইন লঙ্ঘন করে অবৈধভাবে ক্ষমতা দখল করার পর তারপরে এই বিএনপি দল গঠন করেছে। কাজে এরা তো আসলে ভোট কারচুপি, ভোট সিল মারা আর মানুষের ভোট কেড়ে নেওয়া, এটাই তো তাদের চরিত্র। আমাদের সামনে আরও কাজ আছে, সেটুকু আমরা সম্পন্ন করতে চাই। আমি আশা করি যে নৌকা মার্কার জয়লাভ হবে এবং আবার আমরা জনগণের সমর্থন নিয়ে সরকার গঠন করে আমরা আমাদের বাংলাদেশকে যে উন্নয়নশীল দেশের মর্যাদা পেয়েছে সেটা আমরা বাস্তবায়ন করতে পারবো, এই বিশ্বাস আমাদের আছে, জনগণের উপর আমার বিশ্বাস আছে। Father of the nation, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman's daughter, Sheikh Rehana, cast her vote at the Gulshan Model School and College in the 12th National Parliamentary polls. Sheikh Rehana, younger sister of Prime Minister and Awami League President Sheikh Hasina, cast her vote around 12 p.m. Sheikh Rehana's son, Ridwan Mujib Siddiq Bobby, and Awami League candidate for Dhaka 17 constituency, Muhammad Ali Arafat, were present on the occasion. President Mohammad Shahabuddin's grandsons, Tahmid Muhammad Adnan and Tahsin Muhammad Adnan, cast their votes for the first time. They expressed happiness over exercising their franchise in a very peaceful manner as new voters. খুবই ভালো লাগলো এখানে এসে ভোট দিতে, সুন্দরভাবে সবার ভোট দেওয়ার অধিকার, সবাই যে পরিস্থিতিই হোক নিজেদের অধিকার এক্সারসাইজ করা উচিত। আমার ভোটটা এবারই লিগ্যাল হয়েছে, আর যেরকম সকল নাগরিকের দায়িত্ব এবার ভোট দেওয়া, সো ওই ভোট রাইটটা এক্সারসাইজ এবার আমরাও করলাম ফার্স্ট টাইম। Now international news. At least 22 Palestinians were killed after Israeli attacks targeted a house in Khan Yunis overnight. Besides, 6 people have been killed in an Israeli drone attack on Jenin in the occupied West Bank, with eyewitnesses describing human remains scattered at the scene. Doctors Without Borders said, on average, the number of children being killed every day in the enclave is well over 100. Reports say Israeli forces raiding locations across the occupied West Bank and occupied East Jerusalem, with reports of fierce Palestinian resistance. Meanwhile, mass protests have taken place around Israel, with demonstrators calling for the return of Israeli captives held in Gaza, the removal of Prime Minister Netanyahu's government, and an end to the war in Gaza. A Russian missile strike has killed 11 people, including 5 children, in eastern Ukraine, a local official said. S-300 missiles hit the town of Pokrovsk in Ukrainian-held territory in Donetsk region, the regional governor said. The enemy is cynically hitting civilians, trying to bring as much misery as possible, Governor Vladimir Filashkin posted on Telegram. In his evening video address, President Volodymyr Zelensky said Russian forces had targeted residential areas. Russia should always feel consequences for such attacks, Mr. Zelensky added. Russia is yet to comment. That's all from the newsroom for now. When we return, we will come back with the election bulletins. Until then, Khuda Hafiz.